das Schrill, Quitchen von Riefen, unter das, Hulon, von Sirenen, Zeresen, den Friedlichen, Nachmittagem, Maple Grove Circle, von Meine, Garageaus, Biobacti, Ich, V. Dry Schwartz, SUVs, Ohne Kennzeichen MIT, Aufulenden, Motoren die, Rasten, unterbrupt vor meinem Haus, zum Stehen kommen, Bundesagenten in voller Einsatzmancher, strampten wie ein Schwarm, Wattender, Wespenherver, MIT Gazaginen, Waffen unter Präsisen, Bugungen, auf meinem Rassen, stand Frau Evelyn Hayes, die Präsidentin, der Hausbesitzervering, das Communication, immer no chance or gedrakt ihr, perfekt Manikorter Finger, siegt direkt auf mein Hauster, ihr Gesicht ein Mischung, aus Triumph und in, die ganz schien spelt sich in weniger als von Varsig, Sekunden, ab dem Zeitpunkt, ab sie, als sie, die Notrufnummer 911 geholt hat. Lassen Sie mich zurückkommen, und durchqueren, wie wir hierher sind. Mein Name ist Julian Chen, ich bin vor etwa 18 Monaten in dies Ruhig, vorstachend in Redwood Heights, gesagen, ich hat, diesen Ort, Boris geholt, weil unauflich war, angegend, in der sich die Lut mir, eigenen, ingelegen, kumorten dacht, ich so, womit, ich nicht, gerechnet hat, wo Frau Evelyn Hayes, ein 52-jährig, Immobilienmaklerin, die Hausbesitzervering, MIT Eisener, Faust unter einem, passiv-aggressiven, Lekilner, war es, Vors, Tag an, matcht Evelyn klar das sie mich, nicht mocht weiligt, Lagis darin, das, ich, Zurich Gazagen, lebt oder weiligt darin, das, ich zu, ungenlichen, Seiten arbeitet und die Lieferungen, Seiten, sie stand MIT ihrem, Fernglas am Küchenfenster, unterversekt, nicht einmal, ihr Oberwatchung zu, verbegon, ich wusste, dass, sie ein Notice Butch fort, unterjedden, vermental, ginverstos, akrobisch dokumentiert, von minim, innen Zentimeter, zu langen, Rassen bis zu dem Mal, als ein Lieferwagen, sechs Minuton, stat der von der Vernigon, vorgeschrieben, 5 Minuton, im Leerlauf, in meiner Einfahrt stand, der Nachmittag, an dem als Schiefing, begann wie jeder, ich arbeite gerade, in meinem Arbeitszimmer, in virtualischen Dokumenten, als ich das, vertraut Klack, von Evelyns Absitzen, auf dem Gewig hört. Sie matcht ihr täglich, Petrui MIT dem Klembrit, in der Hand angehielt. Noch first gem, aus ko ich hat, galernt ihr, Anwesenheit, ausblenden, under CV, Hintergründer, Zubi, das war mein erster Fehler. Ich musst auf Minnen, safe zugriffen. Ein robustes Modell in meinem Arbeitszimmer. Der Mechanismus klemmt in letzter Zeit und ich musst etwas mehr Kraft aufwenden. Als sonst, das Lot klirren, halt durchs Haus. Als sich, der Riegel endlich finit. Dan ertend, das Cernen, meiner Bohrmaschine, rendig, deren arbeitet, den Mechanismus, imminent, instellen, aus dem Augenwinkel nahm, ich ein Bujam, vor meinem Bürofenster, war, Evelyns Gesicht, war gegen die Scheibe, geprost ihr Hand umschlossen die Augen, besser, sehen zu, ich arbeite, in der einem das, sie sich, irgendwann, langweilen, weiter sehen wird. Doch, Evelyns Fantasy war, bereits, MIT mir durchgegangen, sie eilt, Zurich zu, im Haus, zweifellos, am ihr starkes Fernglas, aus ihrem zu holen das Inuntilweisen, Blick in mein, Berobot, sie sad zu, wie ich, denn safe, vollständig, fenit, was sie deren sa, lies, sie so lot, Notschluft schnappen, das, ich, aber die, Grundstücksgrenz, hinweg, Krenkant, im safe befenden, sich Stapel, von Dokumenten, MIT, Affiselen, Maria o, die für das, Jude Augie zugegeben einschicktend workten, verschiedenen Metalkoffer, MIT, elektronischen für Evelyns vorstatisches Empfinden, muss dies wie aus einem Spionagefilm, ausgesehen haben, was ironischerweise nicht weit von der Wahrheit entfernt war. Evelyns Hund zitterten, ALSC die, Notrufnummer 911 Volt. Ich kannt, ihr Schrill, Stimm über den Hof, Fren, als, CMIT, der, Leitstuhl sprach,
Sie benutzte, Wort, wie Waffen, Bargeld, Commisch, Stoff unterroristisch, Bedrohung, Sie behauptet, Sie habe, gesichern, wie Ichinen, safe aufgebrochen habe, der offenbar Barmen und Geheim Regierungsdokument, die Disponenten bat sie, den letzten Teil zu wiederholen, und Evelyn beharrte darauf, Dokumente mit, der Kennzeichen streng geheim gesichern zu haben, was Evelyn nicht wusste, bestimmte Schlüsselwörter, in Note von lassen, Reaktionen aus, wenn jemand Gästelin Verschlüsseln, oder Bedrohungen der nationalen Sicherheit meldet, lieft, das, nicht über die, normalen Kangel, die Disponenten, forderte Evelyn auf, in der Leitung zu bleiben was sie, war, das heit ihr erster, Hinweis darauf, sein sollen, das etwas, ungründliches passierte, ich war noch dabei, den safe einzustellen, als ich die, Fahrzeug, en herkommen hört, das Gurgisch, war unverwechselbar, Schwermotoren, die schnell liefen, die Art koordinierte, Bugungen die durch intensives Training ins, ich suchte, schloss den, safe on die Jingzu, meinem Fenster, tatsächlich, war das Bundesinsystem bereits, in Position, ease, wherein keine Polizisten, vor Ort die auf, einen Einbruchsalarm reagierten, ease, wherein Profis, die Situation seit Evelyns, Magician Wurten beobachtet hatten, das Team agierte, mit chirurgischer Precision, die Stimme Leitenden, Igenten drin, durch ein Megafon Ende, befahl mir, mit 6 Brand, ich gehorcht sofort und trat mit erhoben an, Hinden, aus der Hauster, Evelyn stand noch, immer auf meinem Rasen, ihr Gesicht wechselt die Emotionen, wie ein kaputter, sie hat mit Genetung, gerechnet, da, der, Ernst der Lage begann, zu die Gimmern, rendig, langsam mein, Einfahrt, Enlanging, griff ich, mit, Bejtagen, Bugungen, nach meiner Brieftasche, der Leitendagent, ein großer Mann mit scharfem Blick, hört sich, vorsichtig, ich reichte meinen Ausweis, nicht den Verrechen, den Evelyn mich bei, den Alienstreffen, hat benutzen, sondern, einen, ganz anderen, wechselt sofort von Misstrauen zu Verstandes, dann zu Kolm verholenor, what, beld seinem Team zu, sich zurückzuziehen, dann wandte, sich Evelyn zu, sie umklammert, immer noch ihr Communicationspad, ihr Mund, Fanny zu, unschloss sich wie, eine Luft, schnappender Fisch, der Agent bat sie, genau zu beschreiben, was sie gesehen und berichtet hat, rennt sie ihr Erklärung stammelt, und, dabei noch mehr ausmacht als am Telefon, konnt ich sehen wie, der Agent die Jane, zu Zurich in meinem Haus, finit, ich den safe erniet, Desmo in Anwesenheit, mehrerer der Agent, Director Harrison, untersucht den, Inhalt mit weisendem, Blick, die Dokumente waren tatsächlich geheim, die Ausrüstung, sensibel, und als in dessen safe war mehr, wort als alle User, in der Strage zu, aber nix davon war gestohlen, und nix davon war für mich illegal zu besitzen. Director Harrison wandte sich, mit installed agendum, Gesichtsausdruck an mich, Agent Chen, es tut mir leid. Wir hatten keine Anderwahl, als der Anruf anging. Ich nicht, da ich das Protokoll, was folget war ein Versichtiger, Tanz, bei dem ich gerade, Genag Informationen preisgab, der unmittelbaren Situation gerecht zu werden, ohne laufend Operationen zu gefährden. Evelyn wurde hierhinfort, ihr Designer Nerves auf meinem Paketboden, Director Harrison erklärt, wage Genag, die Sicherheit, zu wehren, aber klar, Genag, die schwer, zu verdutiligen, dass sie Jared, Bundesoperation, kompromittiert, hat ihr Notruf, hat nur die rechtlichen Strafverfolgung bond auf den Plan. Es hat eine Reaktion der nationalen Sicherheit, ausgestoßen, von laufenden Ermittlungen, Abgesehen, und möglicherweise personal Intent, dessen Sicherheit, von Anonymität abhängt. Die Jurisdiction, Begriff Perselten, über die Gen, Justicebehinderung, Einmischung in Bundesoperation, Falschmeldungen und Rücksichtslosigkeit, wherein nur deren Evelyns Gesicht war von Rot aber zu einem krunklichen Grund verbiete.
sie beharrte darauf. Sie sah nur ein gut Nachbarin Unjits die Gemeinschaft Director Harrison Glotier, das nicht. Hat, Baratsier, Gigan, Mitch Einhold, eine Kati, Dick Genog, Cals Terstopper, zu verwinden, im Lofte, Nachmittags, Trafen weiter beamt einig Trugen, Zuge an der Uniformen, Diech nicht kannt. Jeder von innen blickt. Evelyn meint eine Mischung aus Verachtung und Glauben an ein Junioraugen, wurde beauftragt, ihr vollständig Aussicht aufzunehmen, und die jeden Fall ihrer Überwachung. Jids Foto, das sie gemacht hat, Jid Notiz, die sie aber Aktivitäten damit hat, akribisch zu, was wie harmlos nur ausgesehen hat. In sich plötzlich, als Beweisverein, systematisches Muster der Schikanierung 1. Bundesagenten der Eigentlichschlag.com. Als Director Harrison Evelyn mitteilt, dass sie einen einschalten muss. Die Behörden wurden Anklage erheben, unterbeul sie angesichts ihrer Unwissenheit, etwas nachsagt wollten, lassen wurden. Wirtschaft, die Tatsache, dass sie ihren Bericht mit Erwähnungen von Waffen, Chemikalien, übertrieben hat, die Schwer der Anklage, sie hat, im Grunde ein falsch, Terrordrohung gemeldet, ob beabsichtigt, oder nicht. Evelyns Berufsleben, geriet schneller, als den Fugen, als ein billiger, Pullover, die Immobilien, bei der, sie arbeitet kennt sich die Publicity, eines Maklers, der unter, bundesstaatlichen, Ermittlungsstand, nicht liest, ihr Maklerlizenz wurde bis zur Überprüfung, eingezogen, der Vorstand der Allianz, berief noch, Selbon, abend ein Sitzung, ein untenentlich, sie, einstimmig, von ihrem, AMT, als Präsidenten, einig Vorstandsmitglied, waren Ekamili, unterverstanden, die Schwer ihres, Handel sie's, Fulton, die Finanziellen, ihr Anwalt, ein nervöser Mann, der auf Immobilienstreitung spezialisiert und sichtlich überfordert war. Tilt ihr, MIT, das die, Verteidigung gegen Bundesanklagen, ihnen Spezialisten erfordern. Word, allein das, Honor, Belief, sich auf, 50.000 Credits, die Möglichen, Geldstrafen, im Falle, einer Verurteilung, begannen bei Inhandetors den Nestegen, von der an, ihr Haus, das Kronjul ihres perfekt gepflegen, Lebens, musst wahrscheinlich ein Hypothek aufnehmen, ihr Verteidigung, zu bis, da die soll, die Evelyn wirklich, in die nie zwang, war die Erwan, einer möglichen, Gefängnisstrafe, durch den Staatsanwalt, die Einmischung, in Bundesoperation, droht mit einer, Hackstrafe, von 5, die Abgabe, einer falschen Ansicht, die Einreaktion der nationalen, Sicherheit auslässt, erst die Strafe weiter 3 Jahre, der Staatsanwalt ob wiederholten Belztegungen, als Stalking 1, Bundesagentan Golden, was, weiter 5 Jahre, nach sich hier Quent. Evelyn sank in meinem Wohnzimmer in Innensessel völlig erschkippt. Sie murmelte etwas von ich Versechnurer, die Nachbarschaft sicher zu halten. Aber selbst sie schien es nicht mehr zu glauben. Die Realität setzte ein, ihr Bedürfnis, als zu kontrieren. Ihr Besessenheit, Verstige aufzudecken, ihr Unfähigkeit, sich ihr eigenen Angelegenheiten zu kümmern, hatten sie, endlich einkalt, anders als ein Geldstrafe der Allianz für, solanges Graskont CDs, nicht einfach abzahlen, als die Bundesagenten, sich zum Gehen bereit, machten, nahm mich Director Harrison beiseit, entschuldigt, sich erniert, für die, streng unter Versikert, mir das, Manamen, ergriffen wurden, ein Ernstvolkomnis zu verhindern. Evelyn Word vorest Frieglissen, heit aber strikt Anweisung, sich mir nicht, zu hören, mich ansprechen oder, auch nur in mein Richtung, zu schauen, jeder Verstos Word zu sofortiger, verhaften foreign, das Letz, was ich hört, als, sie Evelyn Hinnesferten, war der Staatsanwalt, der ihr mittelt, dass die Regierung die Hackstrafe, von Dreisen, Jaren Bundes, Gondritz Ganstrib, Evelyns Antwort war ein Lot, denn ich, noch nie, von ihr gehört hat, ein kelliges Irrtümliches, Hulanda Religion,